হ্যালো ফ্রেন্ড, দিস ইজ মি কাঞ্চন অ্যান্ড ইউ আর ওয়াচিং মাই ইউটিউব চ্যানেল স্টাডি টাইম। বন্ধুরা, আজকে আমি ক্লাস 2 এর চ্যাপ্টার নাম্বার 8 স্টোরি দ্য মাঙ্কিজ জাস্টিসের কোশ্চেন অ্যান্সারগুলো নিয়ে আলোচনা করবো। তবে বন্ধুরা, তোমরা এখনও যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি অবশ্যই করে নিও এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে অলে করে নিও, ফলে খুব সহজে আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো তোমরা পেয়ে যাবে। এই দেখার প্রশ্ন, টিক দ্য কারেক্ট অপশন। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দাও। হোয়াট ডিড দ্য ক্যাটস ফাইন্ড? বিড়াল দুটো কি খুঁজে পেয়েছিল? বি নম্বর অপশনটা সঠিক, কেক। নাম্বার 2, হুম ডিড দে মিট? কার সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল? বি নম্বর অপশনটা সঠিক, মাঙ্কি। নাম্বার 3, হোয়াট ডিড দে মেক হিম? তাকে তারা কি বানিয়েছিল? সি নম্বর অপশনটা সঠিক, জাজ। নাম্বার 4, হু ওয়াজ ক্লেভার, দ্য ক্যাটস আর দ্য মাঙ্কি? বি নম্বর অপশনটা সঠিক, মাঙ্কি। বি দাগের প্রশ্ন, অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চন। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। হোয়াট ডিড দ্য টু ক্যাটস ফাইন্ড? দুটো বিড়াল কি খুঁজে পেয়েছিল? তাহলে এর অ্যান্সার লিখব টু ক্যাটস found a large piece of cake. Two cats found a large piece of cake. Next question, number 2, who saw the cats quarreling? কি দেখেছিল বিড়াল দুটো ঝগড়া করতে? তাহলে এর আনসার লিখব the monkey saw the cats quarreling. Next question, number 3, what did the monkey do? বানরটি কি করেছিল? তাহলে অ্যান্সার লিখব the monkey took the cake and made two parts. The monkey took the cake and made two parts. Number 4, was monkey a good judge? তাহলে এর অ্যান্সার লিখব no, the monkey was not a good judge. Next, C number, fill in the blanks. শূন্যস্থান পূরণ করুন। Number 1, two cats found a large piece of cake. Number 2, the monkey saw the cats quarreling.
Number 3, they requested him to act as a judge. Number 4, the monkey took the cake and made 2 parts. Number 5, the monkey was clever. বন্ধুরা, আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। এর পরের ভিডিওতে দ্য মাঙ্কি জাস্টিসের প্রশ্ন উত্তর, গ্রামার জন্য প্রশ্ন উত্তরগুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে। ধন্যবাদ।